Genesis chapter 38. And it came to pass at that time that Judah went down from his brethren and turned into a certain Adullamite, whose name was Hira. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shua, and he took her and went in unto her. And she conceived and bare a son, and he called his name Er. And she conceived again and bare a son, and she called his name Onan. And she yet again conceived and bare a son, and called his name Shelah. And he was at Chezib when she bare him. And Judah took a wife for his firstborn, whose name was Tamar. And Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord slew him. And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. And Onan knew that the seed should not be his. And it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. And the thing which he did displeased the Lord, wherefore he slew him also. Then said Judah to Tamar, his daughter-in-law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown. For he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. And in process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died, and Judah was comforted, and went up to his sheep shearers to Timnah, he and his friend Hira the Adullamite. And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnah to shear his sheep. And she put her widow's garments off from her, and covered her with a veil, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way Timnah, for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. When Judah saw her, he thought her to be an harlot, because she had covered her face. And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee. For he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge till thou send it? And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff, that is in thine hand. And he gave it to her, and came in unto her, and she conceived by him. And she arose and went away, and laid by her veil from her, and put on the garments of her widowhood. And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot that was openly by the wayside? And they said, There was no harlot in this place. And he returned to Judah and said, I cannot find her. And also the men of this place said, There was no harlot in this place. And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent this kid, and thou hast not found her. And it came to pass about 3 months after, it was told Judah, saying, Tamar thy daughter-in-law hath played the harlot. And also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man whose these are, am I with child. And she said, Discern, I pray thee, whose these, the signet, and the bracelets, and the staff. And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I, because that I gave her not
to Sheila my son, and she knew her again no more. And it came to pass in the time of her travail, that behold, twins were in her womb. And it came to pass when she travailed, that one put out his hand, and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out. And she said, How hast thou broken forth this breach upon thee? Therefore his name was called Phares. And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand, and his name was called Zerah. ఆ కాలమందు యోధా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక అదుల్లమీయుని యొద్ద ఉండుటకు వెళ్ళాను. అక్కడ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమార్తెను యోధా చూచి ఆమెను తీసుకుని ఆమెతో పోయాను. ఆమె గర్భవతి అయి కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెట్టాను. ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెట్టాను. ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెట్టాను. ఆమె వీనిని కనినప్పుడు అతడు కజీబులో నుండెను. యోధా తన జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దాన్ని పెండ్లి చేశాను. యోధా జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు గనుక యెహోవా అతనిని చంపాను. అప్పుడు యోధా ఓనానుతో, నీ అన్న భార్య వద్దకు వెళ్ళి మరిది ధర్మ జరిగించి నీ అన్నకు సంతానము కలుగజేయమని చెప్పాను. ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని ఎరిగి ఆమెతో పోయినప్పుడు తన అన్నకు సంతానము కలుగజేయకుండానట్లు తన రేతస్సును నేలవిడిచెను. అతడు చేసింది యెహోవా దృష్టికి చెడ్డది కనుక ఆయన అతన్ని కూడా చంపాను. అప్పుడు యోధా ఇతను కూడా అతని అన్నల వల్లనే చనిపోవుదనేమో అనుకొని, నా కుమారుడైన షేరా పెద్దవాడగు వరకు నీ తండ్రి ఇంట విధవరాలుగా నుండమని తన కోడలైన తామారుతో చెప్పాను. కాబట్టి తామారు వెళ్ళి తన తండ్రి ఇంట నివసించాను. చాలా దినములైన తరువాత షూయా కుమార్తె అయిన యోధా భార్య చనిపోయాను. తరువాత యోధా దుఃఖ నివారణ పొంది అదుల్లామీయుడైన హీరా తన స్నేహితునితో తిమ్నాతునకు తన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించి వారి యొద్దకు వెళ్ళాడు. దాని మామ తన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించుటకు తిమ్నాతునకు వెళ్ళుచున్నాడని తామారునకు తెలుపబడెను. అప్పుడు షేలా పెద్దవాడైనప్పటికీ తాను అతనికి ఇయ్యబడకుండుట చూచి తన వైధవ్య వస్త్రములను తీసివేసి ముసుగు వేసుకుని శరీరమంతయు కప్పుకొని తిమ్నాతునకు పోవు మార్గములో నుండి ఎనాయి దారమున కూర్చుండగా యోధా ఆమెను చూచి ఆమె తన ముఖము కప్పుకున్నందున వేశ్య అనుకొని ఆ మార్గమున ఆమెకు దగ్గరకు పోయి ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో పోయేదను రమ్మని చెప్పాను. అందుకు ఆమె, నీవు నాతో వచ్చినడలా నాకేమి ఇచ్చేదవని అడిగాను. అందుకతడు, నేను మందలో నుండి మేక పిల్లలను పంపెదనని చెప్పినప్పుడు ఆమె, అది పంపు వరకు ఏమైనా కుదవ పెట్టినడలా సరే అని చెప్పాను. అప్పుడు నేను, నీ యొద్ద ఏమి కుదవ పెట్టవలని అడిగినప్పుడు ఆమె, నీ ముద్రయు దాని దారమును నీ చేతి కర్రయునని చెప్పాను. అతడు వాటిని ఆమెకిచ్చి ఆమెతో పోయాను. ఆమె అతని వలన గర్భవతి ఆయను. అప్పుడు ఆమె లేచిపోయి తన ముసుగు తీసివేసి తన వైధవ్య వస్త్రమును తీసుకొనెను. తరువాత యోధా ఆ స్త్రీ యొద్ద నుండి ఆ కుదువను పుచ్చుకొనుటకు తన స్నేహితుడకు అదుల్లామీయుని చేత మేకపిల్లను పంపినప్పుడు ఆమెకు అతనికి కనపడలేదు. కాబట్టి అతడు మార్గమందు ఎనాయిము నొద్ద నుండి నా వేశ్య ఎక్కడున్నదని ఆ చోటి మనుషులను అడగగా వారు, ఇక్కడ వేశ్య యువతియు లేదని చెప్పారు. కాబట్టి అతడు యోధా యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, ఆమె నాకు కనపడలేదు, మరియు ఆ చోటి మనుష్యులు ఇక్కడి వేశ్య యువతియు రాలేదని చెప్పిరని అతడు చెప్పినప్పుడు యోధా, మనలను అపహాస్యము చేసెదరేమో, ఆమె వాటిని ఉంచుకొననిమ్ము, ఇదిగో నేను ఈ మేకపిల్లను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. రమారమి 3 నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారత్వము చేసెను. అంతేగాక ఆమె జారత్వమున గర్భవతి అయినదని యోధాకు తెలుపబడెను. అప్పుడు యోధా, ఆమెను బయటకు తీసుకుని రండి, ఆమెను కాల్చివేయవలెనని చెప్పాను. ఆమె బయటకు తీసుకువచ్చినప్పుడు ఆమె తన మామ యొద్దకు ఆ వస్తువులను పంపి, ఇవి ఎవరివో ఆ మనుష్యుని వలన నేను గర్భవతి నైతిని.
ఈ ముద్ర, ఈ దారము, ఈ కర్ర ఎవరివో దయచేసి గుర్తుపట్టమని చెప్పించాను. యోధా వాటిని గుర్తుపట్టి, నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు ఇయ్యలేదు గనుక ఆమె నాకంటే నీతిమంతురాలని చెప్పి మరి ఎప్పుడునూ ఆమెను కూడలేదు. ఆమె ప్రసవకాలం ముందు కవలవారు ఆమె గర్భమందుండేది. ఆమె ప్రసవించుచున్నప్పుడు ఒకడు తన చెయ్యి బయటికి చాచెను గనుక మంత్రసాని ఎర్రనూలు తీసి వారి చేతికి కట్టి, ఇతడు మొదట బయటికి వచ్చినని చెప్పాను. అతడు తన చెయ్యి వెనుకకు తీసినప్పుడు అతని సహోదరుడు బయటకు వచ్చాను. అప్పుడు ఆమె, నీ వేళ భేదించుకొని వచ్చితివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అని పేరు పెట్టబడెను. తరువాత తన చేతిని తొగరుగల అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చెను. అతనికి జెరహు అని పేరు పెట్టబడెను. ఇంత పర్యంతం.